Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jai. Jai Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jai. Soranandana Vajjanaranjana Soranandana Vajjanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Om Agyanandhanandasya Gyanan Gyanan Salakaya Chakyurmisham Dena Toshmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vidhanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shandavadi Vasyachari Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Morning we are continuing reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 11, entitled The Childhood Pastimes of Krishna. Text number 19. 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна. Сегодня утром продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 11, которая называется «Детские игры Кришны», текст 19. Pasya pasya vyasyam vyasyamste Pasya pasya vayasyamste Matra mistam svalankritam Matri mistam svalankritam Ram chashnata kridharo Ram chasnata kridharo Viharashva svalankrita Viharashva svalankrita Pasya pasya vyayasyanste Matir mistam svalankritam Tam shasnata kridharo Viharashva svalankrita Pasya pasya vyayasyanste Matri mistam svalankritam
Tvam cha shnata kridharo viharashva svalankrita. Translation. Just see how all your playmates of your own age have been cleansed and decorated with beautiful ornaments by their mothers. You should come here, and after you have taken your bath, eaten your lunch, and been decorated with ornaments, you may play with your friends again. Перевод стиха. Посмотри, матери всех твоих родственников, ровесников, с которыми ты играешь, умыли их и надели на них украшения. Иди ко мне, и когда ты выкупаешься и пообедаешь, я надену на тебя украшения, и можешь опять играть со своими друзьями. Purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Generally, young boys are competitive. If one friend has done something, another friend also wants to do something. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Обычно мальчишки любят состязаться друг с другом. Если один из них сделал что-то, его друзьям хочется сделать то же самое. Therefore, Mother Yasoda pointed out how Krishna's playmates were decorated, so that Krishna might be induced to decorate himself like them. Матушка Яшода нарочно сказала Кришне, что его друзья красиво наряжены, чтобы Кришне тоже захотелось надеть украшения. Text 20. Translation. My dear Maharaj Parikshit, because of intense love and affection, Mother Yasoda, Krishna's mother, considered Krishna, who was at the peak of all opulences, to be her own son. Текст 20. Дорогой Махараджа Парикшит, мать Кришны, Яшода Мата, чье сердце переполняла любовь и нежность к нему, считала Кришну высшее олицетворение всех совершенств, своим сыном. Thus she took Krishna by the hand, along with Balaram, and brought them home, where she performed her duties by fully bathing them, dressing them, and feeding them. Поэтому она взяла Кришну за руку и привела его вместе с Баларамой домой, а там сделала все, что требовалось, то есть искупала, одела и накормила их. Purport by Srila Prabhupada. It is a custom of Vedic culture that whenever there is any auspicious ceremony, 20. Sorry. Purport. Krishna is always neat, clean, and opulent, and does not need to be washed, bathed, or dressed. Yet, Mother Yasoda, because of affection, considered him her ordinary child and did her duties to keep her son brilliant. Комментарий. Кришна всегда чист, опрятен и наряжен, поэтому его не обязательно мыть, купать или одевать. Однако матушка Яшода из любви к Кришне считала его просто своим сыном и заботилась о том, чтобы он всегда выглядел превосходно. So here we see life in the topmost planet of the spiritual world. Здесь мы видим описание жизни, которая происходит на самой высочайшей планете этого мира. But we don't actually hear much about life in the topmost planet of the spiritual world. Но мы много не слышим о жизни на высочайшей планете духовного мира. Because it's very confidential. Поскольку это очень сокровенно. So therefore Krishna enacts similar pastimes in the material world. Именно поэтому Кришна проводит похожие игры здесь, в материальном мире. So we understand is really there's no difference between his pastimes in the material world and his pastimes in the spiritual world. Для того, чтобы мы поняли, что нет отличия между его играми здесь, здесь в материальном мире и также в духовном. Because the purpose of his pastimes in the material world Предназначение его игр здесь, в материальном мире, is for the human beings
to have an understanding of what goes on in the spiritual world. Для того, чтобы обусловленные души материального мира поняли, что происходит в духовном. And this way they'll be encouraged to try to go back to the spiritual world. Таким образом, они получили бы вдохновление и желание вернуться в духовный мир. So though this pastimes actually they don't go on in Golok. На самом деле эти игры не происходят на Галоке. Because Krishna's eternally at the Kishore age. Там Кришна пребывает в своем вечном возрасте кишоры. Teenager. Подросток. But here they're very young children. Но здесь они очень маленькие дети. But the important thing that we get is the mood of the dealings between Krishna and his devotees. Но что важное мы можем узнать этого, это умонастроение и отношения между Кришной и его преданными. So we're trying to learn about Krishna. We're also trying to learn about his devotees and about the particular mood that Krishna enjoys with his devotees. И мы хотим узнать не только о Кришне, но мы также хотим и можем узнать о его преданных и особых о настроении и служении, которое происходит между Кришной и его преданными. We are the International Society for Krishna Consciousness. Мы Международное общество сознания Кришны. So conscious of Krishna, what does that mean? И что это значит сознание Кришны? When you say Krishna, immediately you think blue boy, threefold, flute, peacock feather. Когда мы говорим Кришна, мы сразу же вспоминаем синий мальчик, который стоит изогнутым в 3 местах. У него флейта и у него перо павлина. That's the form of Krishna. Но это форма Кришны. But what about the relationship with that form? Но каковы отношения с этой формой? So then Krishna comes here and displays those relationships. И Кришна приходит сюда и показывает эти отношения. All types of relationships. Различные типы отношений. So that everyone who is not too covered will have some particular favorite relationship with Krishna. Для того, чтобы те, кто не слишком покрыт, мог развить особые отношения, благоприятные отношения с Кришной. And here you see that Mother Yasoda, she's using the psychology that mothers use. И здесь мы можем увидеть, что матушка Яшода, она использует психологию, которую используют матери. It's time for Krishna to come home. Поскольку сейчас пришло время, чтобы Кришна вернулся But домой. he's enjoying different type of relationship with his friends. Но он наслаждается различными типами отношений со своими друзьями. Rohini, Balaram's mother, had failed to get them back away from their playing. Рахини, матушка Баларама, не смогла вернуть их в дом. So now Mother Yasoda is trying. И теперь пытается матушка Яшода. And it's very similar to what we do. И это очень похоже на то, что делаем и мы. The mothers here do to get their children back. То, что делают матери здесь для того, чтобы позвать своих They have детей. to tell them so many different things why they should come back. Они говорят им много разных вещей, почему они должны вернуться. Here, Mother Yasoda first says, you must be tired and hungry. You've been playing so long. Первое, что матушка Яшода попыталась использовать, она сказала ему, что ты, наверное, очень устал и голоден, поскольку ты играл очень долго. You haven't eaten since early morning. You should come and eat something. Something's ready for you to eat. Ты не ел с самого раннего утра. Для тебя готово покушать. Пожалуйста, приди. And your father, Nanda Maharaj, he's waiting. He hasn't eaten yet. He won't eat till you come. И твой отец, Нанда Махарадж, он также не ел. Он не будет есть до тех пор, пока ты не вернешься. So, please, all you boys should go back home. Krishna, you should immediately come home. И поэтому все мальчики должны расходиться по домам, и Кришна, ты должен вернуться домой. Because father sits with Krishna when he eats. Поскольку отец садился с Кришной, когда они кушали. And then Krishna's not coming. She uses another psychology. Look, your friends are all nicely dressed, ornamented.
Но на Кришну это не подействовало, поэтому она попыталась использовать другое. Посмотри, твои друзья, они уже хорошо одеты, наверное, они поели. They've done it. Their mothers have done it. They've allowed their mothers to do it. So you should come and have the same. Then we'll bathe you, dress you very nicely. Then you can come back and play again. Они позволили, чтобы их матери сделали это, и поэтому ты должен сделать то же самое. Ты должен прийти покушать, я тебя помою и одену очень хорошо. Right? You've got to tell them something. Come now, you can play again later. After you've eaten and taken bath, you can play again. Она говорила, пожалуйста, возвращайся, ты можешь играть после того, как ты покушаешь и помоешься. So children are not so smart. They generally live in the present. They don't think much forward. Дети обычно не очень разумны, они не думают о будущем, они живут настоящим. So you can trick them like this. Just come back and then you can play again. Take something to eat. Поэтому вы можете их так обмануть. Вы можете сказать, приходи, сейчас помоешься, играть ты будешь позднее. And this very auspicious time, you can give some charity to the brahmanas, give some cows to the brahmanas. И она также сказала, что сейчас очень благоприятное время, ты можешь раздать пожертвования, раздать коров браманам. But she wasn't having much success. Но она не добилась большого успеха. She had to walk over and grab them by the hands, Krishna Balaram, and Поэтому ей пришлось прийти, схватить их за руки, Кришну и Баларама. so it just seems like an ordinary. Doesn't seem very exciting. И это кажется, что это обычное действие, не очень вдохновляющее. Hey, we do those things here also. Ведь мы делаем это то же самое и здесь. But it's not it's the consciousness. It is the love that is shared between the mother and the son, or the friend and friend, lover. It is a love that is the main ingredient there. Но на самом деле это любовь, которая обменивается мать и сын, друзья, возлюбленные. Это основное, что присутствует там. Это любовь. So these pastimes are just a means to express your love for another. И эти игры — это просто способ, как вы можете проявить свою любовь по отношению к другому. Like we practice Vaidhi Sadhana Bhakti. Мы практикуем вайди садхана бхакти. See, we call it a practice. Мы называем это практикой. But what are we doing here, and what are they doing in the spiritual world? Но что делаем мы здесь, и что они делают в духовном мире? Same thing. We're glorifying Krishna. То же самое. Мы прославляем Кришну. Talking about Krishna, hearing about Krishna, chanting his names. Мы говорим о Кришне, мы слушаем о Кришне, воспеваем его имена. That's what they do in the spiritual world also. Это то, что они делают и в духовном мире. But they're experiencing so much love of Krishna. Но там они испытывают большое количество любви по отношению к Кришне. That experience is the main thing. И вот этот опыт — это основное. So the service, just like the service here, it's a medium which we can express our love for Krishna. Служение — это то, через что мы можем проявить свою любовь по отношению к Кришне. When that love is developed, then it's not Vaidhi Sadhana Bhakti anymore. It's Rag Bhakti. Но и когда эта любовь уже развита, то это уже не вайди садхана бхакти, это уже рагануга бхакти. But before that, then the service is a means, a way to express our love. Но до этого служение — это то, при помощи чего мы проявляем свою любовь. And if we don't have that love, then it's a way to awaken that love. И если еще этой любви нет, то это путь, который поможет нам пробудить эту любовь. So bhakti, devotional service, is the means and the end. Поэтому бхакти, преданное служение, это как и средство, так и цель.
Like Prabhu says, the mango is always a mango. Как говорил Шрила Прабхупада, манго, оно всегда манго. The green mango and the ripe mango. Зеленая манго незрелая и созревшая. They're both mangoes, but one is when the mango is ripe, it's very desirable, very sweet and juicy. И одно и другое является манго, но когда манго созрело, его все хотят, оно очень сладкое. And the green mango is a little sour. А зеленое манго, оно немного кислое. Make nice chutney, Из него можно сделать хорошее but not чатни. sweet to eat, Но оно недостаточно сладкое для того, чтобы есть его. but still a mango. Но это все равно манго. So bhakti, the expression of love is there, but the love hasn't blossomed in the beginning. И поэтому бхакти, любовь, она присутствует, но в самом начале она еще не расцвела. But this is the service. Is a means of expressing our love and practicing our love. Но служение — это то, при помощи чего мы проявляем свою любовь к Кришне и также практикуем эту любовь. Otherwise, these half a dozen shlokas, it doesn't seem very exciting to have to be put in the Shrimad Bhagavatam. И кажется, что некоторые из этих шлок, они не настолько уж и вдохновляющие для того, чтобы помещать их в Шримад Бхагаватам. Half a dozen verses, a mother is just trying to coax a baby child to come home and stop his playing. И половина этих стихов говорит о том, как матушка пытается позвать своего ребенка, чтобы он вернулся домой. Why such detail about that? Зачем необходимо описывать все эти детали? Because it's the consciousness, it's the love that we're all experiencing. Krishna's experiencing. He's experiencing the separation of his mother, his love of his mother, and she's experiencing his separation also. Это та любовь, которую испытывают и они, и мы. Матушка Ишода чувствует разлуку по отношению к Кришне, и Кришна чувствует разлуку со своей матерью. And she feels that she has to do her duty, mother's duty. My son is dependent on me. И она знает, что она должна выполнить свои обязанности, поскольку ее сын зависит от нее. So this is the important thing. So therefore, the activity, of course, sometimes the activity of the pastime, it also helps to promote different relationships. Конечно, игры и деятельность, они помогают нас пробудить различные Different types of emotion. Различные типы эмоций и отношений. So there is not different. In Vaidhi-sadhana, it's a means to express our devotion. Вайди-садхана — это средство, при помощи которого мы проявляем свою преданность. But in the spiritual world is an essential factor. The actual service or the pastime is an essential factor there. Но на самом деле в духовном мире служение и любовь — это основное, что присутствует. It is a means to express your love. Конечно, это то, при помощи чего вы можете проявить свою любовь. But also in and of itself, it is a very wonderful thing that's happening. Но и само по себе это что-то удивительное, что происходит. So devotees relish these descriptions of Krishna. И поэтому преданные, они наслаждаются этими описаниями игр Кришны. Even though it may not be so exciting as other things that Krishna does, like killing demons or fighting battles. Хотя, возможно, это не настолько интересно, как, например, когда Кришна убивает демонов или сражается. But for the pure devotees, they relish everything about Krishna. Но чистые преданные, они наслаждаются абсолютно всем, что присутствует в Кришне. Prabhu said the devotees, they relish Krishna's pastimes with the gopis, and they relish Krishna on the battlefield with Arjuna. Шрила Прабхупада говорил, что преданные, они наслаждаются как и танцем раса Кришна, также и битвой, также и отношениями Кришны и Арджуна на поле битвы Курукшетра. Shrila Prabhupada says in the purport that Krishna is always neat and clean and does not need to be washed. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Кришна, он всегда чист, опрятен и наряжен, поэтому нет необходимости его мыть, купать и одевать.
But he does get dusty. We hear when he comes home, he has covered with the dust raised from the cows' hooves. Но мы слышали о том, что он покрывается пылью, например, пылью от коров, пылью, которая была поднята копытами коров. When he cries, sometimes the kajal black runs down his eyes. Когда он плачет, каджал растекается у него по щекам. So it seems sometimes he needs to be bathed. Поэтому иногда его все-таки нужно помыть. She does it twice a day at least, Mother Yasoda. Матушка Ишода делает это, по крайней мере, 2 раза в день. But of course the Lord is always clean. Но, конечно, Господь, Он всегда чист. He can't be contaminated. Его невозможно осквернить. As Lord Caitanya told his mother, Sachi, То, что Господь Чайтанья сказал своей матери Шачи, when he was sitting on the garbage heap, когда он сидел на горе мусора, she told him to come down. You're a Brahmin boy. You shouldn't be sitting in a dirty place. она сказала, что он должен спуститься, поскольку он является сыном Брахмана, и он не должен сидеть в гразном месте. He said, Mother, you're very childish. Он сказал: матушка, ты похожа на ребенка. Don't you know how I can't become contaminated? Разве ты не знаешь, что меня невозможно осквернить? Rather, wherever I stay, that place becomes purified. Полная противоположность. То место, где я нахожусь, полностью очищается. He spoke very high philosophy, like Dattatreya. Mother was bewildered. И он рассказал ей высокую философию Даттатреи, и это полностью обескуражило его мать. So Krishna is the supreme pure, the supreme clean. И Кришна, он величайший, наиболее чист. In other words, the material energy that cannot affect Krishna, it works under his direction. Другими словами, материальная энергия не влияет на Кришну, она работает под его руководством. So therefore we're just hearing the daily activities would seem like ordinary activities even that go on between ordinary people И вот мы in слышим the material world. об этих ежедневных действиях Кришны, и они похожи на действия обычных людей здесь, в материальном мире. So these are the childhood pastimes of Krishna. И вот это и есть те самые детские игры Кришны. Then, because today is the disappearance of Ramananda Rai, Сегодня также день ухода Рамананды Рая. we can hear little of his super excellent qualities. Мы можем послушать о его необычных, удивительных качествах. Ramananda Rai is said to be a incarnation of several people. Говорится, что Рамананда Рай — это воплощение нескольких личностей. Arjuna, Это Арджуна, Krishna's friend Arjuna. друг Кришны. I mean, two friends. Krishna has two Arjunas. One is a Gopa, У Кришны есть 2 Арджуна. Одних из них Гопа, very intimate Gopa boy. очень близкий друг Гопа. The other one is Arjuna on the Kurukshetra. А другой Арджуна, который был на битве Курукшетра. So Gaurganadash Dipika says he is both of these combined. И в Ганадеша Дипике говорится, что они оба соединились. Because Caitanya-Mahaprabhu said to his father, Bhavananda Roy, Господь Чайтанья сказал Бхавананда Раю, he said, you are not different from Pandu, он сказал ему, что ты не отличен от Maharaj Панду, Pandu. от Махараджа Панду. And he had 5 sons, and he said, your 5 sons are like the Pandavas. И у него было 5 сыновей, он сказал, что вот эти 5 сыновей, они подобны Пандавам. And then again, he is said to be, there was an incarnation of a gopi called Arjunia. И также говорится, что он является воплощением гопи, которую звали Арджуния. She was supposed to have also joined the
So there's three incarnations. И она также people in присоединилась к one. этому воплощению, то есть 3 личности в одной. And then again, people say that Lalita has appeared. Но некоторые говорят, что он явился как Лалита, что это Лалита явилась. And Bhaktivinoda Thakur says Vishaka, А Бхактивинода Тхакур говорит, что это Вишака. because in the Caitanya-charitamrita it is said that Mahaprabhu relationship with Ramananda Roy В Чайтанья-чаритамрите говорится, что отношения Махапрабху и Раманандарая was exactly like Radha and Krishna's relationship with Vishaka. были точно такими же, как и отношения Рады Кришны и Вишаки. And Ramananda Roy's relationship with Mahaprabhu was exactly like Vishaka's relationship with Radha Krishna. И отношения Раманандарая с Махапрабху были точно такими же, как отношения Вишаки и с Радой Кришны. Extraordinary personality. Но так или иначе, это очень необычные личности. He was at that time when Mahaprabhu met him, he was the governor of South India. Когда Махапрабху встретился с ним, он был управляющим в Южной Индии. Is it Karnataka that where the Godavari River is? He lived near there on the bank there. Он жил недалеко от реки Годавари. So when Mahaprabhu went touring South India, Sarvabhauma Bhattacharya requested Lord Chaitanya to meet him. И когда Господь Чайтанья отправился в путешествие, в паломничество в Южную Индию, Сарвабхаума Бхаттачарья порекомендовал ему встретиться с Раманандараем. He said, when you pass this place, the Godavari River, then there's one person, you must meet him. Он сказал, когда ты будешь проходить в одном месте рядом с рекой Годавари, ты должен встретиться с одной личностью. Huh? Chennai. Yes, close to Chennai. Это место очень рядом с Ченнаем. But I think maybe a different state, maybe not Tamil Nadu. But we have a temple there. ISKCON has a temple there. No? Это в другом штате, не в штате Тамил-Наду. Там есть у Искона храм. Quite new. Совсем недавно открытый. So he was from Puri, actually. Сам он родом был из Пури. But he was considered a Sudra. Но его считали шудрой. It was something like the Bengali Kayasta class. Technically they're Sudras, but they generally take positions as Kshatriyas or. То есть они относились к классу Каясхи. Это шудры, но они занимались деятельностью вайш и кшатриев. So he was a governor. Oh yeah, Madras, right? Madras. Он был управляющий Мадраса. So he was a governor there under the reign of King Prataparudra. Он находился под управлением царя Пратапарудры. So Sarvabhauma asked him, you must see this person. И Сарвабхаума сказал Махапрабху, что он должен встретиться с этой личностью. He said, I met him before, but I used to joke with him because he was a Vaishnava. At that time, Sarvabhauma hadn't met Mahaprabhu. I mean, wasn't surrendered to Mahaprabhu. Сарвабхаума сказал, что я встречался с ним ранее, но в то время я подшучивал над ним, поскольку он был вайшнавом. Это было то время, когда Сарвабхаума еще не встретился с Махапрабху. He said, I used to didn't take him very seriously, but he said, after having been blessed by you, Mahaprabhu, I can understand what he was saying. Very, very advanced soul. Он сказал, что я не относился к нему серьезно, но после того, как я встретился с тобой, и ты благословил меня, теперь я понял, о чем он говорил. Это необычная душа. И он говорил высокую философию. So then Lord Chaitanya met him. И вот Господь Чайтанья встретился с ним. Mahaprabhu was taking his bath in the river. Махапрабху принимал свое омовение в реке. And then Ramananda Roy came with his entourage. He's a governor,
big man. И вот туда прибыл Рамананда Рай со своей свитой, поскольку он занимал высокое положение в So he'd have правлении. some of his ministers and brahmanas with him. У него были министры, его сопровождали министры и браманы. And then he came in a palki. Его принесли на паланкине. So when he saw Caitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu knew who he was, understood who he was. Когда он увидел Махапрабху, Махапрабху сразу понял, кем он являлся. So Mahaprabhu waited. When he saw Mahaprabhu, he saw this by his features, the very great sadhu there. И Махапрабху стоял в стороне, но когда Рамананда Рай заметил его, он заметил по всем признакам его тела и проявления, что это необычно, это святая личность. So then Ramananda got down from his palki and went and paid his obeisances. Поэтому Рамананда Рай спустился со своего паланкина и принес свои поклоны. And he asked him who you are. Он спросил, кто ты? And he said, I'm a sannyasi, Mayavad sannyasi. И тот ответил, я саньяси Майавади. Then he told him that how Sarvabhauma Bhattacharya had glorified Ramananda and asked and said that he should meet him. И Господь Чайтанья сказал Рамананда Раю, что Сарвабхаума Бхаттачарья прославлял его и сказал, чтобы тот должен с ним встретиться. So as soon as they met, because they're eternal associates, they both embrace each other. И как только они встретились, поскольку они являются вечными спутниками, они сразу же обняли друг друга. And in great ecstasy, they fell down. И в великом экстазе они упали. And then the entourage of Ramananda thought, what's going on there? И вся свита Рамананды стала думать, что же происходит. What's this? He's a sannyasi. He's embracing this Ramananda, although he's a great devotee and very learned, but he's actually from the Sudra caste. Почему вот этот саньяси обнимает Рамананда, несмотря, конечно, на то, что он очень образован, он великий преданный, но он вышел из рода шудр. And this effulgent sannyasi is embracing him. И вот этот сияющий саньяси теперь обнимает его. But they were feeling great ecstasy just by seeing that. Но они чувствовали большой экстаз, просто увидев друг друга. So they could understand something extraordinary was going on. И поэтому другие поняли, что на самом деле происходит что-то необычное. Although they didn't know what, because they was some distance away. Но они не понимали, что, поскольку они находились на расстоянии. So then there's a very famous conversation which is recorded in the Sri Caitanya-charitamrita. Потом произошла очень известная беседа, которая записана в Чайтанья-чаритамрите, Where Lord Caitanya asked Ramananda Roy to designate the actual goal of life. в которой Господь Чайтанья попросил, чтобы Рамананда Рай указал на истинную цель жизни. What is the best thing? Anyway, Ramananda Roy said, of course, you worship Vishnu. Он спросил у него, что является наилучшим. И, конечно, Рамананда Рай ответил Господу, ты должен поклоняться Вишну. And you can worship Vishnu by executing your duties in the Varnashram system. И ты можешь поклоняться Господу Вишну, выполняя свои обязанности в системе Варнашрамы. And Caitanya Mahaprabhu said, okay, you can say something else, say more. И Господь Чайтанья сказал, да, хорошо, но можешь ли ты сказать что-то более? So then he explained the different progressions of devotions or different types of different ways that devotees worship the Lord. И Рамананда Рай описал всю эту прогрессию преданного служения и разные способы, которыми преданные поклоняются Господу. From the karma yogas who work and offer your result to the Lord. Начиная с карма-йоги, когда вы работаете и предлагаете результаты своей деятельности Господу. Work without attachment. Или деятельность без привязанности. If there is to give up work, gyanis, когда вы оставляете работу, становитесь гьяни, йоги. Practice meditation, yoga, etc. Когда вы начинаете практиковать медитацию. So Mahaprabhu said, okay, it's okay.
you say something more. What you're saying is okay. It's not wrong what you're saying, but И Махапрабху ответил, да, то, что ты говоришь, это все правильно. but this won't get what you're describing is not. You won't get what I'm giving Но, by this process. но твое описание, оно не полностью не указывает на то, что ты можешь получить от того процесса, который я даю тебе. In other words, this love of Krishna and how to get it. This is what Mahaprabhu wanted. Другими словами, это любовь к Кришне и как ее можно получить. So then he went on to explain how we should surrender to Krishna. И он начал объяснять, как мы должны предаться Кришне. Okay, Mahaprabhu said, okay, now you're talking, getting interesting. И Махапрабху сказал, вот теперь ты действительно начал говорить что-то интересное. And then he went on to explaining the different relationships that people could have with Krishna. Потом он начал объяснять различные отношения, которые могут быть с Кришной. He got on to the conjugal relationship. Он дошел до описания супружеской любви. And eventually to Radharani, who is the embodiment of the Haladini Shakti. Потом он начал описывать Радарани, которая является воплощением Аладдини Шакти. In the conjugal mood. В супружеской любви. And he glorified Radharani. Mahaprabhu was very happy. И он начал прославлять Радарани, и Махапрабху был очень счастлив. Of Radha. Он начал описывать различные качества Радхарани. And it was going on. It's a little technical for the non-rasika bhaktas. И он начал описывать более подробно все очень во всех деталях технические, которые, может быть, неинтересно не бхактам, которые не являются расикой. Okay, can you go on, say more? А Махапрабху сказал, хорошо, рассказывай дальше, можешь ты сказать что-то еще? Ramananda Raya said, I didn't think there was anything more than what I've just told you. И Рамананда Рай ответил, я даже не думал, что может быть что-то еще более высокое, чем то, что я тебе только что рассказал. But you're influencing me to speak. Но ты влияешь на меня и вдохновляешь меня говорить. I don't know where these things are coming from. Actually, you're just speaking through me. This is what's happening. I could understand. Я даже не понимаю, что происходит. И я начинаю осознавать, что на самом деле это ты говоришь через меня. And he said, there is something more, but I can say, but I don't know whether you like it or not. Он сказал, да, существует что-то более высокое. Я могу это сказать, но не знаю, понравится ли это тебе. At one point, Mahaprabhu had to cover his mouth around Ramananda. И в одно мгновение Господу Чайтанье пришлось прикрыть рот Рамананды Рая своими руками. And Ramananda said, I don't know where it's you. You're speaking through me. You're just asking me these questions, but you know, you're actually the Supreme Personality of Godhead Himself. И Рамананда Рая сказал, я не знаю, откуда исходит все это знание, но я знаю, что на самом деле это ты говоришь через меня, и я знаю, что ты являешься Верховной Личностью Бога. Then Mahaprabhu actually revealed himself, gave him a vision of his own divinity. И Господь Чайтанья дал ему видение и проявил свою божественность. He says, Ramananda said, he revealed the form of Radha and Krishna combined. Он проявил Рамананда Рая форму, где он был Рада и Кришна вместе соединенный. Господь Then Чайтанья. Ramananda fainted. И Рамананда Рай потерял сознание. And when he came, he said, I saw you as an ordinary sannyasi, then I saw you like a golden mountain, then I see you change your complexion blue, then you appear again as Radha, and then you unite again, you became one again. Рамананда Рай ответил, вначале я видел тебя как обычного саньяси, потом увидел я тебя как золотую гору, потом я увидел, что ты стал синего цвета, потом я увидел Радарани, и потом я увидел, как Рада и Кришна соединились в тебе. There's Krishna, then there's the internal pleasure potency, which is manifest as Radha. То есть ты Кришна, но ты так же, как и внутренняя энергия наслаждения Кришны, которая проявлена как Рада. They unite. И вы соединились. So he sees them together. И он увидел их вместе. Then they change and it becomes Mahaprabhu. Both of them became Mahaprabhu. И оба они изменились и стали Махапрабху. So he understood these things. He personally saw them. И он понял эти вещи, он сам лично смог это увидеть. Caitanya, Radha, Krishna, Nayanya. That Lord Radha Krishna,
Mahaprabhu is not different. He is Sri Krishna and Radha combined. Что Махапрабху, он не отличен, он действительно Рада и Кришна вместе. So he could actually see that taking place. He could see Krishna expand himself as Radha, coming one, then they became together, then that two turned into one as Mahaprabhu. So he actually, with his eyes, he could actually perceive it by Mahaprabhu's mercy. Он увидел все это своими собственными глазами по милости Махапрабху, как проявился Кришна, потом проявилась Радарани, как они вместе соединились и стал Махапрабху. So then they would meet every night there for about a week. They would come every night and talk. И они встречались где-то в течение целой недели, каждую ночь. So then Mahaprabhu says, "You come back to Puri. We can spend our time together in Puri." И Махапрабху сказал Рамананда Раю, что тот должен вернуться в Пури, там они смогут вместе дальше проводить свое время. But he said, "You go. I'm coming to Puri, but you go ahead because I have official things to tidy up." И Рамананда Рай ответил Махапрабху, что он может возвращаться в Пури, и он придет туда позднее, поскольку ему нужно завершить свои дела. So he told the king that he wanted to retire from his position. Он сказал царю, что он хочет уйти с своего положения. The king was a little disturbed because he was like the governor. И царя это очень обеспокоило, поскольку он был одним из правителей. But when he heard he wanted to join Caitanya-Mahaprabhu, then the king, that's different, because the king knew Mahaprabhu. Но когда тот сказал ему, что он оставляет свой пост для того, чтобы присоединиться к Махапрабху, то царь успокоился, поскольку он сам лично был знаком с Махапрабху. Because when the king wanted to meet Mahaprabhu, когда царь захотел встретиться с Махапрабху, but Mahaprabhu wouldn't see, he said, "No way I'm going to see a king." И Махапрабху ответил, что я не хочу встречаться с царем. So Sarvabhauma Bhattacharya, he tried to influence Mahaprabhu to see the king. И Сарвабхаума Бхаттачарья пытался убедить Махапрабху, чтобы тот встретился с царем. Sarvabhauma was the Raj Pandit. He was the pandit of the king. Сарвабхаума Бхаттачарья, он был Радж Пандитом, он был пандитом самого царя. But Mahaprabhu would always, I'm a sannyasi, I can't see a king. Но Махапрабху всегда отвечал: я саньяси, я не могу встретиться с царем, который является вишай. King means enjoyer. Царь значит тот, который наслаждается. Если вы занимаете место царя, то значит у вас есть доступ к большому количеству чувственных наслаждений. But then that failed, so then Ramananda Roy tried when he returned. И потом, то есть Сарабхаме не удалось убедить Махапрабху, и тогда попытался Рамананда Рай. But he never asked Mahaprabhu directly. He just glorified the king and his qualities. He's such a great devotee, King Prataparudra. Но он никогда прямо не спрашивал Махапрабху об этом. Он просто прославлял Пратапарудра, насколько тот является великим преданным. So in this way, Mahaprabhu was a little obliged to Ramananda. Таким образом, Махапрабху, он настроился положительно по отношению к Пратапарудре. And they sent his cloth. Nityananda sent his Mahaprabhu's cloth to the king. И через Нитянанду он передал царю одежды. And the king can send his son. Mahaprabhu gave his son darshan. И царь отправил своего сына для того, чтобы тот получил даршан Махапрабху. But later on, it was arranged by the devotees during the Rath Yatra festival. Но позднее было устроено преданными во время фестиваля Радха-ятры. When Mahaprabhu was in the gardens taking rest. Когда Махапрабху отдыхал в садах. When he was in ecstasy. Когда он был в экстазе. Then they told the king, who was dressed as an ordinary person. Который был одет как обычный человек. Now's the time. Сейчас как раз то время. Махапрабху находится в экстазе, и он не понимает, что действительно происходит. Ему выпала удача совершить служение Махапрабху, массажировать ему стопы. When was it? Pajumana Mishra
he came to Mahaprabhu, big Brahman, Pandit. И великий браман, пандит Прадимна Мишра, он пришел к Махапрабху. He wanted to have some Krishna Katha with Gauranga. Он хотел провести Кришна-катху с Гаурангой. Mahaprabhu said, well, he said, actually, if you want to have Krishna Katha, you should speak to Ramananda Roy. Whatever I know, I learned from him. И Господь Чайтанья ответил, что если ты хочешь действительно заняться Кришной-катхой, ты должен обсуждать ее с Рамананда Раем, поскольку все, что я знаю, я узнал от Рамананда Рая. So he went to Ramananda's place. Ramananda lived there in the Balav Gardens. That's on the main road in Puri, near the Gondicha. И Рамананда Рай, он жил в Балав-Гардене, это на главной дороге, которая ведет от храма к Гундичу. Ramananda had a service. He used to train up these Devidasis. У Рамананда Рая было служение, он воспитывал, обучал Девидаси. These are young girls, Kumari girls, who marry Jagannath. Это юные девушки, кумари, которые вышли замуж за Джаганатху. They don't marry humans. Они не выходят замуж за обычных людей. This has been stopped. This practice is stopped now. Сейчас эту практику остановили, Kali Yuga, it's not the same. поскольку сейчас Кали-юга, все не так. So they used to dance before Lord Jagannath and perform services like that. Они танцевали перед Господом Джаганатхой и выполняли свое служение ему. And they used to enact dramas, Krishna's dramas. И они также разыгрывали спектакли. So Ramananda, he would train these girls. И Рамананда Рая, он обучал этих девушек. He would train them in the how to dress. He actually used to dress them also. Он учил их, как нужно одеваться, он сам лично одевал их. He used to bathe them, put ointments on their body. Он омывал их, он массажировал и наносил масло на их Tell them тела. how to look really attractive. И учил их, как выглядеть привлекательно. Then he used to tell them what kind of expressions and what kinds of words to use to evoke, amorous, loving feelings. И он обучал их, как нужно вести себя, как нужно смотреть, какие слова нужно говорить для того, чтобы пробуждать любовные эмоции. He would personally dress them and decorate them. Он сам лично одевал их, он сам лично украшал их. Mahaprabhu said only Ramananda Roy can do this. И Махапрабху указал, что это может делать только No, he said, Махапрабху. Mahaprabhu said, when I think of a woman, immediately my mind changes. Махапрабху говорил, когда я начинаю только думать о женщинах, мой ум If изменяется. I see a wooden form of a woman, I get agitated. Если я увижу деревянную форму женщины, мой ум Ramananda беспокоится. Roy, he bathes and dresses these girls, Но Рамананда Рай, он омывает этих девушек, он одевает их. and he's completely unaffected. И это полностью не влияет на него. Because when Pradyumna went there and he saw that, and they didn't tell it, they wouldn't go and disturb his servants wouldn't go and tell Ramananda that someone has come. То есть, и когда этот браман пришел и увидел все это, поскольку никто не предупредил Рамананду, что кто-то хочет встретиться с ним, Because that was his meditation. He's absorbed in training these girls how to look beautiful and the ways of love. то есть это было служением Рамананда Рая. Он обучал этих девушек, как нужно вести себя, как нужно одевать себя, для того, чтобы проявлять вот это любовное служение. И кто может учить этих девушек лучше, чем Лалита и Вишака, а это правильные учителя. So then time was going on. It was too late for their discussion. So then he left, but he was a little concerned about that. И прошло уже очень много времени, и стало уже поздно, этот браман ушел, но у него возникли сомнения. But Mahaprabhu explained to him, no, Ramananda Roy there's not another person like him. Но Махапрабху объяснил ему, что на самом деле не существует никакой похожей личности, подобной такой же, как Рамананда Рай. So then he arranged another meeting. Then he got all the Krishna Tattva. И они устроили еще Раса одно Таттва. свидание, в котором они смогли обсудить все эти раса Таттвы Кришны. Even Ballava, who was a little proud, Mahaprabhu wouldn't speak to him much. Ballava Acharya. Даже Валаба Ачарья, он был немного горд, поэтому He Махапрабху не glorified захотел. Ramananda that he knows the science of Sambandha, he knows the Prayojana, he's
is incomparable. То есть Махапрабху не захотел говорить с ним, и даже он прославлял Рамананда Рая, что он знает всю науку самбанды, прайоджаны и абидеи. So the Lord, when he comes to earth, he brings his devotees and continues. They take different forms sometimes, and then he continues the pastimes, just like in the spiritual world. That same mood, loving mood, is there. That loving reciprocation with each other. That is the feature. They may change their forms, may change their gender. И вот когда Господь приходит сюда, в этот материальный мир, Он приходит сюда вместе со своими спутниками, и они продолжают свой любимый взаимообмен. Хотя и формы могут измениться, и даже пол этой личности может измениться. But any relationship with Krishna, any service to Krishna is perfection. Но любая форма служения Господу является совершенством. So therefore, even when Krishna's a very young boy, and his mother's trying to coax him to stop playing with his friends and come home to lunch. И даже когда Кришна маленький мальчик, когда матушка Ишода пытается остановить его игры и привести его домой, чтобы он пообедал. Every word is relished by these great devotees. Каждым этим словом наслаждаются великие преданные. We can admire them, we can like them, but when the love of Krishna is evoked, then we really can appreciate every word, every nuance that is described here. Нам может нравиться то, что здесь описано, но когда у нас действительно проявится любовь к Кришне, мы будем оценивать по достоинству каждое слово, которое здесь описано. Jai Gopal Krishna ki jai, Madhusoda ki jai, Gauranga Mahaprabhu ki jai, Shri Ramananda Raya ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Tagore Premanandi, Hari Hari Bol, Hare Krishna.